Ba't na ba yung Valentine? Kauwi ba ni mo? Alam nga no, gibulagan man ko niya. Ano ba daw? Uy. Wala man ko kabaloon sa love language. Ay. Tara, manguta na to sa uban kung saan dyan ang love language. Tara, manguta na ta. So, hi sir. Ano sa pangalan nato, sir? My name is Michael Jonella Jr. Rudy Janchu. Russell Ann Lampios po. My name is Aidan. My name is Alger. Hello, I'm Reveal P. Montante. I'm Clifford. My name is Cyrus. So, unsa man natong love language, sir? My love language is time. And, gift. Love language ko kay quality time. Ang pinaka-major jud nako na love language siya kay kanong physical touch good yo. Mas nang magbabaw sa ko ang karon physical touch. For me is physical touch. My love language is the words of affirmation. Filipino po. Seriously though. Ako is acts of service and words of affirmation. You're doing well. For me, my love language is definitely quality time. Manong ka naman, sir? Ay gusto lang ako kuhan kining ma-band ng isa ka tao. Like po sa akong partner po. Quality time because it's easy to tell you love a person but it's hard to do. Diba? Kay gusto na ako kanang panindigan ba? Like, unsa ka physical touch ka ng... Kanang Like, in-anib ba? kanang mag-ingani. Ako man good, gusto ko if somebody sa ko kanang touch clingy good siya medyo Clingy. kay mano ko karang karang maitoy. It is because the words of affirmation states that being a person or a student, if you have words of affirmation, you can communicate to other people with high EQ. Quality time, you can achieve all the other love languages if you have time. So, nga nang kato atong love language? Kuan lang, sa ba? Ganahan lang ko ipakita akong love sa isa ka tao through action. Kunwari, kung gisingot siya, Tagam. So, ikaw, sir, nga. Saan ka papakita ang quality time? Maulan to siya, pero yeah. yes po. Thank you so much for...